put on the blue shirt today. put on කියලා කියන්නේ ඇඳුම් අඳිනවට. blue shirt කියලා කියන්නේ නිල් පාට shirt එක. අද ඔයා නිල් පාට shirt එක අඳින්න. put on the blue shirt today. when will you get married? ඔයා විවාහ වෙන්නේ කවදාද? when කියන එකෙන් අපි දවසක් දිනයක් අහන්නේ. when will you get married? ඔයා විවාහ වෙන්නේ කවද්ද? well done. සුපිරි. ඔයා හොඳටම කරලා තියෙනවා. සුබ පතනවා මං ඔයාට. well done. whom would you like to invite? ඔයා කාටද ආරාධනා කරන්න කැමති? whom would you like to invite? when are you coming back? කවද්ද ඔයා ආපහු වෙන්නේ? when are you coming back?